Thank you very much, Mr. Ray, for sticking to the time and putting it so succinctly. We now move on to the second academic session on Swamiji's thoughts on practical Vedanta. We have three eminent speakers in this session: Dr. Sreemati Mukherjee, Dr. Indrajit Roy, who will be delivering his talk through the internet. It will be an online talk from his side. Swami Atmashraddhanandaji Maharaj. May we request Dr. Sreemati Mukherjee and Swami Atmashraddhanandaji Maharaj to please come up on the stage. This session will be chaired by revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj. May we also request Maharaj to please kindly come up on the stage. The first of the three speakers, Dr. Sreemati Mukherjee, is Professor Dr. Sreemati Mukherjee is from the Department of Performing Arts, Presidency University, Kolkata. She did her PhD from Jadavpur University. She did her Masters in Arts in Comparative Literature at Jersey University, USA. She did her MA in English from Jadavpur University, and also her Diplôme de langue française from Alliance Française de Calcutta. She was a Fulbright visiting lecturer. She had a fellowship in San Diego State University, Department of English and Comparative Literature. She has written numerous articles and chapters in books and various journals. And she has a number of books to her credit, notable among these, which is very pertinent for this particular session perhaps, is the many dialogues of the Sri Ramakrishna Kathamrita, Sister Nivedita, which is a translation of Rabindranath Tagore's Bhogini Nivedita. She has delivered numerous talks and lectures in various conferences and seminars, and she has also created various documentary videos. We look forward to listen to her. We have the next speaker is Dr. Indrajit Roy. He is a professor of economics from Cardiff Business School, Cardiff, UK. He will be delivering his talk from there. And he was an associate fellow of Creta, Department of Economics, University of Warwick, and a columnist for Anandabajar Potrika, an associate editor of a number of renowned journals and bulletins. Previously, he has also served in the economics department of York University in UK, Brown Providence in USA, Birmingham in UK, Presidency University, Kolkata, and above all, he is an illustrious alumni of Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia, Ramakrishna Mission Residential College Narendrapur, and ISI. She has also served in ISI Kolkata and ISI New Delhi. We also have revered Swami Atmashraddhanandaji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission, Ashram Kanpur. Maharaj will talk on practical Vedanta, the need of the hour. This session, as I said, would be chaired by revered Swami Bodhamayanandaji Maharaj. May I request Swami Bodhamayanandaji Maharaj to kindly take charge for the following session. Om Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Mahurmuhu Paratatve Sadalino Ramakrishna Samagnaya Yo Dharmastapanarato Viresham Tam Namamyaham Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samstita Namastasyai, 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 Namo Namaha. Namaskars to all of you. Pranams to the Swamis here. Namaskars to Swami Atmashraddhanandaji, Dr. Sreemati Mukherjee, Dr. Indrajit Roy joining us online. The second academic session commences now. Swamiji's thoughts on practical Vedanta. Vedanta had been practical from the time it was realized and brought down to us. But the uniqueness of Swamiji in particular is how he transcended the limitations of monastic life, did not restrict Vedanta only to the mutts and to scholarship discussion, but took it around the whole world
And in one of his letters to Alasinga Perumal, Swamiji says, I would like to make Vedanta so simple that even a baby would be able to digest it. So he took up the responsibility by the grace and the blessings and the training that he got from his master Sri Ramakrishna. Narayan will teach the world, and his teachings will ring in every house in this universe. So the need of the hour is practicality. We have theories enough. So 3 Illumined talks, from practical Vedanta through the lens of poetry, practical Vedanta, how we perceive subjective probability, and practical Vedanta, the need of the hour. So it is time for us to listen, contemplate, and then implement these teachings in daily life as much as possible. Swamiji will guide us. His blessings are there. He is a voice without a form, and we shall contemplate on how to implement it, whether it's in school or college, whether it's in the market or in the office. Take Vedanta from door to door, as he said in one of his teachings. Carry the light and life of the Vedanta to every door and rouse up the divinity that is hidden in every soul. Man is a compound of animality, humanity, and divinity. Manifest the divinity within you, and everything will be harmoniously arranged around it. So based on this key which Swamiji has given to us 125, 130 years ago, I request Dr. Sreemati Mukherjee, Presidency, University, Kolkata, to deliver her talk. Yeah. With pranams to Thakur Ma and Swamiji, I'm about to begin, but before that, very good morning. No, it's afternoon already to you all, Reverend Swamis, distinguished speakers, and equally distinguished members of the audience. My topic today is, I think, a little unusual, considering the kind of lectures that are generally delivered at this podium. But as, what should I say, a practitioner of the humanities, I felt that this was the only point of intervention that was left to me. So I would like to begin by saying how deeply honored I am to have received this call to participate in this conference on Swami Vivekananda. I have chaired sessions here, but have never given a lecture or presented a paper, and I thank Swami Atmashraddhanandaji for inviting me. When it was suggested that I speak on Swamiji's practical Vedanta, I wondered what I would say. If I had been asked to speak on the Kathamrita, it would have been a far easier task, because I have a book on it. If anybody is interested, you could check the book out in the Institute library. Swami bought 5 copies. So I have this book on the Kathamrita, which looks at the many dialogic encounters or interfaces in this plenitudinous text, where empiricism intersects with faith and mysticism, history with myth, Shakta with Vaishnav, Brahma with Hindu and Christian, oral storytelling with written documentation. Thakur loved to tell stories, and yet we have patiently documenting all the details in the manner of Western historiography, which we imbibed from the English in the 19th century. So, oral storytelling with written documentation,
and song as a principle of epistemology. But I wondered what point of intervention would be available to me vis-a-vis practical Vedanta, which had so far been beyond the parameters of my regular research and pedagogy. However, all pedagogy, in the humanities at least, and now even between the sciences and the humanities, particularly music and the fine arts, is interrelated. Sociology, history, political science, philosophy, language, and literature are all grand narratives which cannot be articulated or discussed without recourse to all the other disciplines. Interdisciplinarity is the method of the moment. Hence, is it so unusual that I should find poetry in the practical Vedanta? Before I launch into the core area of my argument, let me highlight some of the practical dimensions of Vedanta that Swami Vivekananda outlines in the first lecture. He makes the very relevant point that philosophy, in order to be effective or actually mean something, must have a practical dimension, like rationalism does or empiricism does. And in fact, Swamiji does say in one of the lectures of this book that he's a rationalist, and anything that doesn't stand the test of reason cannot be recognized as truth. Now, these are some of the practical aspects of Vedanta that Swami Vivekananda speaks of in the practical Vedanta. It's a very short summation that I'm doing. In the battlefields of Kurukshetra, which is the context of Bhagavad Gita, Swamiji pinpoints a practical moment, quote, intense activity, but in the midst of it, eternal calmness. This is the secret of work, and this is the goal of Vedanta, end quote. He agrees that Vedanta teaches the ideal, and the ideal is again, quote, ahead of the practical. But he posits that this ideal can have a very practical dimension if human beings believe in their divine status and instead of considering themselves evil and fallen, consider themselves as good and able. Swamiji emphasizes that Vedanta only recognizes error and not sin. And again, the idea of oneness, that the meanest animal is linked to the highest manifestation of the human being. I will say something in this regard, and that is Swamiji uses the word man repeatedly. Man as a form of the generic human being. But that was a writing convention of that time. Today, in the 21st century, we will not use man. Instead of man, we will say human being. Now, in my detecting poetry in the practical Vedanta, we must also consider the fact that Swami Vivekananda was a superb orator, and the magnificent swirls of his language in the text carry quite a hypnotic effect, which too aligns it to the method of poetry. Now, the four poets that I thought of while reading this text are Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, William Wordsworth, 1770 to 1850, Walt Whitman, 1819 to 1892, and T.S. Eliot,
1888 to 1965. I'm just giving a very short background. I mean, what I say now is not really how I'm going to speak about these poets and their interface with the text in consideration. Eliot studied Sanskrit at Harvard, apart from philosophy, and uses the Brihadaranyaka Upanishad in the closing sections of his epoch-defining poem, The Wasteland, published in 1922, written after the ravages of World War I, where he charts through poetry and images the collapse of European culture. He recasts, changes, reverses the order of the three dictates of the Brihadaranyaka, which were Datta, Dadvam, and Damyata, according to the context of the poem. And the wasteland ends with Shanti, Shanti, Shanti. But true to the ethos of the modern world, this moment of benediction is undercut by the notion of madness as a social reality in the post-World War I Europe. It's like this Shanti, Shanti, Shanti. And then Hieronymo is mad again. Now, looking at Tagore, it is known that he was born into a Brahmo family, was introduced to the Upanishads by his father, Devendranath Tagore, who was not only a leader of the Brahmo Samaj, but very well versed in the Upanishads. In a letter written to Brajendranath Sheel on 14th Kartik, 1921, Rabindranath writes, and I am offering you a translation, and all translations in this paper are mine. Rabindranath writes, quote, "The intermingling of Vaishnav literature and the Upanishads have created the inner climate of my mind, just in the way oxygen and nitrogen mix. Hence, some of the deepest truths of the Upanishads are reflected in numerous poems of Rabindranath, especially the Puja Porter songs, and also in a seminal essay called Attaparichaya, which was published after his death in 1943. Now, to start with Swamiji in Practical Vedanta, where I see the coalescence with other poets. Quote, this is Swamiji. "We want to worship a living God. I have seen nothing but God all my life, nor have you. To see this chair first, you see God, and then the chair in and through him. He's everywhere, saying, I am. The moment you feel you cannot see him in your own heart, the moment you feel I am, you are conscious of existence. Where shall we go to find God if we cannot see him in our own hearts and in every living being? Thou art the man, thou art the woman, thou art the girl, and thou art the boy. Thou art the old man tottering on a stick. Thou art the young man walking in the pride of his strength. Thou art all that exists, a wonderful, living God, who is the only living fact of the universe." End quote. And again, the moment I realize God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him, that moment I am free from bondage. Everything that binds vanishes, and I am free. And this is Swamiji going on. This is the most practical of all worship. The Vedanta says at every point, my friend, him who you are worshipping as unknown, I worship as thee. He whom you are seeking for throughout the universe has been with you all the time. You are living through him, and he is the eternal witness of the universe.
I now refer to a song by Rabindranath Tagore, which also embodies Baul epistemology, because the Bauls also have this belief that God resides in the human being and that each human being was divine. So now, Rabindranath's song. Amar pranir manush ache prane, tai heri tai shokol khane, ache she noyon taray, aluk dharay, tai na haray. Ogo tai dekhi tai jethay shethay, takai ami, jedik pane, pranir manush ache prane, tai heri tai shokol khane. Ami tar mukher kotha শুনবো বলে গেলাম কোথা, শোনা হলো না হলো না। তাই ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি, শুনি তাহার বাণী আপন গানে, তাহার বাণী আপন গানে, প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকলখানে। I'm offering a translation. The Lord of my life, my very own person, lives within me. That is why I see him everywhere. He is in my eyes, he is the light, he is in the light, and is therefore never lost. I see him wherever I look, even casually, even randomly. I went far to hear his message. I didn't hear anything. When I came back to my own place, I heard his message in my heart and in my song. I refer to another song by Rabindranath, date of composition 1910, which seems a clear echo of Vaishnav epistemology, which sees the cosmos as permeated by the Madhura Krishna. And it is with the Madhura Bhava that Radha worshipped him, and all devotees, Vaishnava devotees, experienced rasa in their worship or interactions with Krishna. Tagore's song celebrates this cosmic duality of devotee and the Lord, making a bold claim that the Lord needs the devotee as much as the devotee needs him. তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে নিচে। আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। Translation: That is why you feel Ananda regarding me. And I was reminded of the Satchit Ananda, Brahman. That is why you feel Ananda regarding me. That is why you have incarnated yourself here on earth. Without me, O Lord, your love, we can read that as Leela, would be in vain. It is through me that the beautiful world is known. It is in my heart that the many rasas play. You manifest your will through the many dimensions of my life. For Rabindranath, the terms for this personal God are Shakha Bundhu, Monomohana Bundhu, Shamulu Sundaro, and Priyo. I will now refer to something very pivotal regarding this in the Kathamrita. In the Kathamrita, while explaining the Radha Krishna Tattva to Balaram Bose's father on 10th October 1883, Sri Ramakrishna speaks of the relationship of God to devotee as being that of rasa and rasik, where God is the rasa and the devotee drinks that rasa. However, it is also a relationship of absolute mutuality and interdependence, where God too is sometimes the rasik and the devotee is rasa. This mutuality is brought home through the incredible analogy from Vaishnav Tattva that Sri Ramakrishna introduces of the bee and the lotus, whereby the devotee is sometimes the bee and
sometimes it is God. You have it in the song by Rabindranath, Ami Kan Pete Roy, where there is this incredible image, Bhramor Shetha Hoy Bibagi, Nibhrito Nil Pottulagi. I next refer to the 16th century saint Ballavacharya's Madhura Ashtakam, which Vaishnav style imagines the Madhura Krishna in a variety of ways through melody, image, metaphor, and rhythm, seeing him exactly how Swamiji describes the impersonal principle as permeating everything. If my pronunciation is wrong, please forgive me. Adharang madhurang, vadanang madhurang, nayanang madhurang, hasitang madhurang, Ridayang madhurang, gamanang madhurang, madhuradipate rakhilang madhurang. Vachanang madhurang, charitang madhurang, vasanang madhurang, balitang madhurang. Chalitang madhurang, brahmitang madhurang, madhuradipate rakhilang madhurang. Venur madhuro, renur madhura, Panir madhura, padu madhuro, Nrityang madhurang, Sakyang madhurang, Madhuradipate rakhilang madhurang. Now, back again to Swamiji in the practical Vedanta, where he tries to bring birds, plants, animals into the fold of the human being. He writes, this world spoke to the early thinkers. Birds spoke to them, animals spoke to them, the sun and the moon spoke to them, and little by little they realized things and got into the heart of nature. And again, the earth is a symbol of the Lord, the sky is the Lord, the place we fill is the Lord. Everything is Brahman. How am I doing in terms of time, Swami? I have 5 minutes? Oh, then I'm better finish. I will now refer to a 1798 poem written by William Wordsworth, and the name of the poem is Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey. In this poem, one of the most charged and resonant in the tradition of English literature, Wordsworth recalls a walk on the banks of the River Wye. And in his recollections, through his recollections, he arrives at a certain philosophy, not just of nature, but of being. And the manner in which he speaks, it seems like an exact echo of the Vedantic position. Let me read. And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime, of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and the living air, and the blue sky and the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things and all objects of all thought and rolls through all things. So that is the epistemological position where object and subject are united through the same energy. Now, since I don't have much time, I'm skipping Whitman. And I'm coming to Eliot. Now, regarding the practicality of Vedanta and how intense calmness in the midst of intense activity, exemplified by Krishna and Arjuna, taught by Krishna to Arjuna on the battlefields of Kurukshetra as one of the goals of Vedanta, I am now going to use a passage from T.S. Eliot's Murder in the Cathedral, where Thomas Becket, medieval figure, who knows that the king is going to kill him because there was a sort of
contest of power between the church and the king. And he is going through several psychological, ontological throes, THROES, before he knows that, the knife or whatever is going to fall on his neck. So, they know and do not know. This seemed to me an exemplification of personality, impersonality, attachment, detachment, engagement, detachment, in the principle of work that Swamiji speaks of, and that is also there in the Bhagavad Gita. Once again, the quote, "They know and do not know what it is to act and suffer. They know and do not know that acting is suffering, and suffering is action. Neither does the actor suffer, nor the patient act. But both are fixed in an eternal action and an eternal pattern, to which all must consent that it may be willed, and which all must suffer that they may will it, that the pattern may subsist, for the pattern is the action and the suffering, that the wheel may turn and still be forever still." I'm going to end with a reference to the Buddha. Swamiji refers to the Buddha. Even in The Master as I Knew Him, Nivedita writes about Swamiji's intense love of the Buddha, and that he considered him a hero, and he had great intellectual passion for him. And that he is the one absolutely sane man who was not a man, but a realization. This is there in The Master as I Knew Him. And here in the Practical Vedanta, Swamiji, who condemns selfishness, condemns it absolutely. He says, "I would like to see moral men like Gautama Buddha, who did not believe in a personal God or a personal soul, was ready to lay down his life for anyone, and worked all his life for the good of all, and thought only of the good of all." Rabindranath also had deep love for the Buddha. And he also had a concept of the Jivan Devata, that is a certain human being who had concentrated good energy in him. All others sought an union with him and tried to find their ideal of father, friend, and beloved in him. So I'm going to quote and end with a song that Rabindranath wrote for the Buddha. "Oi mahamanabo ashe, dike dike romancho lage, মর্ত ধুলির ঘাসে ঘাসে, সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, এলো মহাজন্মেরও লগ্ন, আজি আমার রাত্রির দুর্গ তরুণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন, উদয় শিখরে জাগে মা ভই নবজীবনের আশ্বাসে." থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Sreemati Mukherjee. Very illuminating, very interesting, and a very rare presentation where the English poets, including Tagore, have been analyzed in the light of practical Vedanta of Swami Vivekananda. It needs little more time for discussion and study also. We're very happy that we have covered the entire, except Wordsworth, the other great writers, poets, and up to Madhurashtakam of Vallabhacharya, and ending your talk with Bhagavan Buddha and Swami Vivekananda. We appreciate your participation and presentation, and we wish more and more thoughts like this would enlighten or make the younger minds think about the importance of practical Vedanta. Thank you very much. We now move to
not to Kanpur, but we moved to United Kingdom. Thanks to technology, I hope Dr. Indrajit Roy, Professor of Economics, Cardiff Business School, is joining us from London to speak on practical Vedanta, how we perceive subjective probability. Over to Dr. Indrajit Roy. Thank you very much. Thank you for inviting me to give a talk in this conference. I'm deeply honored. I'm now changing language. I'm now going to switch to Bangla. আমি বাকি বক্তৃতাটা বাংলাতেই দেব। ওখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ধরে নিচ্ছি তাতে তাদের কোনো হবে না, আপনারা বাংলা বুঝতে পারবেন ধরে নিচ্ছি। যদি অসুবিধা হয় তাহলে যদি এখনই বলেন কোনোভাবে, তাহলে আমি ইংরেজিতে আবার ফিরে যেতে পারি, না হলে বাংলাতেই থাকি। বাংলায় কেন বলবো সেটার পেছনে দুটো তিনটে যুক্তি আছে। প্রথম কথা, 31 বছর বিদেশে থেকেও ইংরেজিটা ঠিক মতো শিখতে তো পারিনি, বাংলাটাও গেছি ভুলে। তাও দুটো ভাষার মধ্যে যদি একটা ভাষা বেছে নিতে হয় তাহলে আমুরি বাংলা ভাষাই ভালো। আর অনেকেই বলেন যে দুটো ভাষা একসঙ্গে বললেই কেমন হয়, মাঝে মাঝে দু চারটে ইংরেজি বাক্য না বাঙালিরা ঠিক বক্তৃতা দিতে পারে না, কিন্তু আমি সেই পথে যাব না। বাংলায় বলতে গেলে বাংলাতেই বলবো, ইংরেজিতে বলতে গেলে ইংরেজিতেই বলবো, তাই বাংলাতেই থাকছি। চেষ্টা করব ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করতে। প্রতিশব্দ অনেক সময় মাথায় আসে না, কিন্তু সেটা অলসতার পরিচয়। প্রতিশব্দ না আসার কোনো কারণ নেই, মুখে এবং মাথায় চলে আসবে ধরে নিচ্ছি, ইংরেজি শব্দ বলবো না। তবে মুশকিল হলো যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটির বাংলা সম্ভাবনা তো জানি, কিন্তু সাবজেক্টিভ কথাটার সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে জানি না। ধরা যাক ব্যক্তিগত, তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার কথার মধ্যে প্রচুর যাকে সাদা বাংলায় জার্গন বলে তা তো থাকবেই, তো সেই জার্গনগুলোর বাংলা তর্জমা হয়তো করতে পারবো না, তো যাকে বাংলাতেই বলছি। বাংলায় বলার আরেকটা যুক্তি হচ্ছে যে এখানে এখন খুব ভোর, সকাল 8টা। আমি আজকে ভয়ে ভয়ে খুব কম ঘুমিয়েছি, খুব ভোরবেলায় উঠে পড়েছি। ভোরবেলায় উঠে পড়লে আবার বিদেশি ভাষায় কথা বলা যায় না, কারণ আমরা স্বপ্ন তো দেখি মাতৃভাষাতেই, তাই জন্য মাতৃভাষাতেই মাথায় থেকে যায়। তাই জন্য সকালবেলা বিদেশি ভাষা বলা ভারী মুশকিলের, তাই জন্য বাংলাতেই বলছি। তো যাকে এতক্ষণ ভনিতা করলাম এইটা জানার জন্য যে আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা। দূর থেকে দেখে আপনাদের হাসি হাসি মুখ থেকে মনে তো হচ্ছে আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন। যদি এখানে বাংলা বুঝতে অসুবিধা কারোর থাকে দয়া করে বলুন, আমি আবার ইংরেজিতে ফেরত যেতে পারি। এতে তাহলে বাংলাতেই চলুন। তো আমাকে এই বক্তৃতা দেবার সুযোগটা করে দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শক্তিদা। আমি জানি না শক্তিদা এই মুহূর্তে এখানে আছেন কিনা। তো শক্তিদা আমাকে বললেন যে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তর উপরে কথা বলতে হবে। তো প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত আমি কম বুঝি, আপনারা এখানে যারা বসে আছেন আপনারা অনেকেই আমার থেকে অনেক অনেক বেশি পড়াশোনা করেছেন বিবেকানন্দকে নিয়ে, আপনারা আমার থেকে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত সম্বন্ধে বেশি জানবেন। তাও ভয়ে ভয়ে আমি এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হলাম। শক্তিদা যখন বললেন যে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তর সাথে কিছু একটা বিষয়বস্তু জুড়তে হবে, তো তখন আমি ওই সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটিটা নিয়ে ভাবলাম যে কথা বলি। কারণ এইটা আমার এর বিষয়ে ইকোনমিক্সে বারবার আসে বিভিন্ন কাজে। তো সেইটা কিভাবে আমরা স্বামীজির কথার মাধ্যমে ভাবতে পারি সেইটা আমি বলবার চেষ্টা করব। তো তাহলে তার আগে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলা যাক, তারপরে সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি নিয়ে আসবো। তো যেহেতু বিদেশে থাকি, আমি বার্মিংহামে থাকি, লন্ডনে ঠিক থাকি না, তবে লন্ডনে একেবারেই থাকিনি বলা ঠিক নয়, ছাত্রাবস্থায় কয়েক মাস ছিলাম।
তাই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তর সঙ্গে লন্ডনের একটা সম্পর্ক আছে, সেটা আপনাদের বলে দিই, আপনারা সবাই হয়তো জানেন, তাও বলছি। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত নামে যে বইটি আছে সেটাতে দুটি বই, 4টি বক্তৃতার সংকলন। এই 4টি বক্তৃতাকে বলা হয় প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত লেকচার্স 1 to 4। এই 4টি বক্তৃতা আগে স্বামীজি জ্ঞানযোগ বইটির অন্তর্গত ছিল। তারপরে জ্ঞানযোগের বোধহয় 3য় সংস্করণে ওটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় 1930-এর দশকে, যতদূর মনে পড়ছে, কি তার একটু পরে হবে, যাক ওটা জ্ঞানযোগ থেকে ওই 4টি বক্তৃতা বাদ দেওয়া হয়, দিয়ে সেই 4টি বক্তৃতাকে একত্রে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত নাম দেওয়া হয়েছিল। তো জ্ঞানযোগের অধিকাংশ বক্তৃতাই লন্ডনে দেওয়া হয়েছিল, কয়েকটি অবশ্যই আমেরিকাতে আছে, অধিকাংশই লন্ডনের। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত 4টি বক্তৃতা পুরোপুরি লন্ডনের বক্তৃতা। তো সেটাও ভারী মজার, কারণ আপনাকে বুঝতে হবে যে স্বামীজি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন আমরা স্বামীজিকে যেভাবে চিনি তিনি ঠিক সেই রকম মানুষ হিসেবে অবতীর্ণ হতেন না। এমনিতেই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজিকে দেখতে ভালোবাসি। শুধু শুধু ওনাকে দেবতা না বানিয়ে আগে নরেন্দ্রনাথ দত্তকে চেনা যাক, তারপর স্বামী বিবেকানন্দকে না হয় বুঝবো। তো নরেন শিক্ষা দেবে, এই কথাটা তাঁর গুরু বলেছিলেন। তো নরেন শিক্ষা দেবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে ঠিক পারিনি যখন উনি বলেছিলেন ভগবান। তো উনি অনেক আগেই বুঝে গেছিলেন যে এই ভদ্রলোক নরেন্দ্রনাথ দত্ত যার নাম, তিনি বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা দিয়ে বেড়াবেন। তো একটু ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, তাও আমি নিজেও যেহেতু শিক্ষক, ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, তাই জন্য এখন আমি বুঝতে পারি যে নরেন্দ্রনাথ কিভাবে বিলেতে শিক্ষা দিতেন। তো এখন ধরুন আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটির প্রথম টার্ম, যেটাকে অটাম টার্ম বলে ইংল্যান্ডে, সেটা চলছে। আমেরিকাতে সেমিস্টার বলা হয়, ইংল্যান্ডে টার্ম বলা হয়। তো এই টার্মটা অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, এই 3 মাস চলে। তো স্বামীজিও 1896 সালের এই টার্মটাই ভাবতে পারেন লন্ডনে বক্তৃতা দিতেন। তো উনি ইউরোপে ছিলেন গরমকালটায়, দিয়ে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 1896 সালের কথা বলছি, প্রথমবারের কথা, দ্বিতীয়বারের নয়। 1896 এর সামারে ইউরোপ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি উনি লন্ডনে চলে এলেন। দিয়ে অক্টোবরের গোড়ার দিকে উনি অভেদানন্দর সঙ্গে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলেন। সেটা একদম ওয়েস্টমিনিস্টারের খুবই কাছে ছিল। তো আপনারা অনেকেই হয়তো লন্ডনে এসেছেন, আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই পার্লামেন্ট, বিগ বেন ইত্যাদি। সেইখান থেকে যদি আপনারা ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে যান, সেইখানে স্বামীজি একটা অ্যাপার্টমেন্ট থাকতেন। সেই অ্যাপার্টমেন্টটা এই মুহূর্তে এখন আছে কিনা জানি না, আমি খুঁজে দেখিনি, তবে গুগল করে সেই ফ্ল্যাটটা অবশ্য আমি দেখতে পাইনি, হয়তো ওটা এখন আর নেই। ওটার ঠিকানা ছিল 14 গ্রেকোট গার্ডেন্স। তো গ্রেকোট লেন বলে রাস্তা আছে, গ্রেকোট গার্ডেন্স ধরে নিচ্ছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ছিল। তো সেখানে উনি আর অভেদানন্দ থাকতেন। এটাকে স্বামীজি নাম দিয়েছিলেন ব্ল্যাক হোল অফ লন্ডন। ব্ল্যাক হোল নাম দেওয়ার কারণ ওনার মতে ছিল যে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে স্বামীজি যখন ঢুকে যেতেন, স্বামীজি আর অভেদানন্দজি, তখন ওনার মনে হতো যে একদম যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেছে। অন্ধকার মানে খারাপ অর্থে নয়, ভালো অর্থে, মানে উনি ওখানে বসে নিমগ্ন চিত্তে নিজের কাজ করতে পারতেন। এই নিমগ্ন চিত্তে নিজের কাজটা করতে পারতেন বলেই ওই অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। তাই জন্য ওটার নাম দিয়েছিলেন ব্ল্যাক হোল অফ লন্ডন। এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন অক্টোবরের 10 তারিখে। তার 2-4 দিন আগে, 3 দিন আগে, অক্টোবরের 7 তারিখে, 1896 সালের অক্টোবরের 7 তারিখে সেখানে মিসেস রলি বুল, এডওয়ার্ড স্টাডি, এনারা 2-3 জন মিলে একটা লেকচার থিয়েটার ভাড়া করেন। এই লেকচার থিয়েটারটা ঠিকানা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে, 39 ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট
একটা বড় রাস্তা, যে রাস্তাটা ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে যায়, সেই স্ট্রিটের নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট। বেশ বড় চওড়া রাস্তা, গাড়ি যাওয়ার রাস্তা, যেটা ভিক্টোরিয়া, মানে আপনি যদি পার্লামেন্টের দিক থেকে ভিক্টোরিয়ার দিকে যান, ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে, সেইটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট। তো সেই 39 ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট, ওই বাড়িটাতে একটা হল, লেকচার হল ওনারা ভাড়া করেন, এডওয়ার্ড স্টাডি মূলত ভাড়া করেন। তো সেখানে স্বামীজি সকাল সকাল চলে যেতেন লেকচার দিতে। তো এই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত 4টি লেকচার দেওয়া হয়েছিল নভেম্বরে। উনি অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ওখানে প্রায় রোজই লেকচার দিতেন, আর সকালবেলায় এই ক্লাসগুলো হতো। তো 10ই নভেম্বর যে লেকচারটা দেন, সেইটা প্রথম প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত 1 এই লেকচার নামে পরিচিত হয়। আগের লেকচারগুলোতেও প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তর কথা এসেছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বলে যে আমরা 4টি লেকচার ভাবি এবং বই হিসেবে যেটা দেখি, সেটা লন্ডনে 10ই নভেম্বর এই ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট হলটাতে দেওয়া হয়েছিল। পরপর 4টি লেকচার সকালবেলার ক্লাসে 10 তারিখে, 12 তারিখে, তারপরে যতদূর মনে পড়ছে 17 তারিখে এবং 19 তারিখে। তো এই হচ্ছে লন্ডনের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত সম্পর্ক। লন্ডনে এই 4টি বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। এবার বক্তৃতা 4টি যদি আপনারা দেখেন, 4টি মূলত দ্বৈত অদ্বৈত বিষয়ের কথা, কিন্তু ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে এটা আমরা তত্ত্ব কথায় না থেকে প্র্যাকটিক্যাল বা দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে সেটার ব্যাখ্যা করব, সেইটা উনি বলেছেন। এবারে এক একজন এক একভাবে সেটা পড়বেন। আপনারা যারা সুধীবৃন্দ এখানে বসে আছেন, সন্ন্যাসীবৃন্দ যারা বসে আছেন, তারা প্রত্যেকে নিজেদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে, নিজেদের যুক্তি দিয়ে স্বামীজির কথাগুলো অনুধাবন করবেন। তো উনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখনও তাই হতো। ওনার ক্লাসে সকাল সকাল কিন্তু প্রায় 200 জন মতো লোক আসতেন। সকালবেলায় নভেম্বরের মাঝামাঝি লন্ডনে বেশ ঠান্ডা, বিচ্ছিরি একটা স্যাঁতস্যাঁতে একটা আবহাওয়ার মধ্যেও 200 জন ওনার বক্তৃতা শুনতে আসতেন। তো এইটা ছিল নরেন্দ্রনাথের ক্ষমতা। আর এইটাই অনেক আগে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন, এবং ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন মানে ভগবান তো জানবেনই, তো ভগবান বলেছিলেন যে নরেন শিক্ষা দেবে। তো এই হচ্ছে নরেনের শিক্ষা দেওয়ার গুণ। সকাল সকাল লন্ডনে 200 জন চলে আসতো তার বক্তৃতা শুনতে। তো যাক, তো এবারে আপনি যদি পড়েন, আপনি আপনার মতো করে পড়বেন। আমি জানি না আপনার কি পেশা, কিন্তু আপনার পেশাগত স্তরে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের প্রত্যেকটি কথা একভাবে ফুটে উঠবে। আমার পেশাতে একভাবে ফুটে ওঠে। আমি আগেই বলেছি যে আমি ইকোনমিক্স পড়াই এবং গবেষণা করি। আমার গবেষণার বিষয়বস্তুটা হচ্ছে গেম থিওরি। এটা অঙ্কের ব্যাপার। অ্যাকচুয়ালি গেম থিওরি বস্তুত অঙ্ক আর অর্থনীতির মাঝামাঝি একটা বলতে পারেন। অঙ্কে এটাকে বলা হয় অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স, আর ইকোনমিক্স এটাকে বলা হয় থিওরিটিক্যাল ইকোনমিক্স। তাই জন্য আমরা না ঘরকা না ঘাটকা, তাত্ত্বিকও নই, ফলিত নই। তো যাকে করে কমে খাচ্ছি যখন, অতএব অর্থনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে ভালো লাগে। তো আমার গেম থিওরিতে এই প্রবাবিলিটি কথাটা বারে বারে আসে। তো যখন আমরা কলেজে ছিলাম তখন তো আমাদের প্রবাবিলিটি পড়ানো হয়েছিল। তো আপনারা সবাই জানেন প্রবাবিলিটি হচ্ছে সম্ভাবনা। এবারে ধরুন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সম্ভাবনার সম্মুখীন হই। তার অধিকাংশগুলোই আমরা ঠিক ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না যে সম্ভাবনা ব্যাপারটা আমাদের কিভাবে জীবনে আসে, আমরা ঠিক ধরতে পারি না। তো তাই জন্য সম্ভাবনাকে আমরা অনেক সময় ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিই, যেন ভাগ্য বা লাক, লটারি ইত্যাদি শব্দ আমরা ব্যবহার করি, কপালের লিখন। আর না হলে আমরা ভগবানের উপর ছেড়ে দিই। অনেকভাবে আমরা ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে পারি। একটা হচ্ছে যে আমরা মনেই করি যে আমাদের কপালে সব লেখাই আছে, জন্মের শুরুতেই সবকিছু আমাদের লেখাই আছে, আমার হাতে কিছু নেই, যা হবার তা হবেই। আমরা বলেই থাকি জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, এই 3 বিধাতা নিয়ে। শুধু এই 3 কেন, যা কিছু ঘটনাই ঘটে আমরা হয় ভাবি ব্যাড লাক, অথবা ভগবান যা করেছেন। তো এইবার ভগবান যা করেছেন আর ব্যাড লাক, এই দুটোর চাপে পড়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সম্ভাবনা তত্ত্বটাকেই একদম পুরো গুলে খেয়েছি আর কি।
তো সম্ভাবনা তত্ত্বটা কি? সম্ভাবনা তত্ত্বটা যেটা সহজ ভাবে যেটা বোঝানো যায় সেটা হচ্ছে যে, ধরা যাক আপনি যদি একটা কয়েন টস করেন, এখন তো ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, প্রতিটি খেলার আগেই টস হচ্ছে, এখন টসে জিতে কেউ ব্যাটিং নেয়, কেউ ফিল্ডিং নেয়। ক্রিকেটে একটা ভারী মজার কথা আছে, টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এটা ছিল কথাটা, এখন তো ক্রিকেট অনেক রকম ভাবে বদলে গেছে। টসে জিতে ব্যাট করা উচিত কিনা সেই বিষয়ে এক বোদ্ধা বলেছিলেন যে টস জিতে 99%, অতএব 99% সময় ব্যাট করবে, বাকি যে 1% বাকি রইল, সেই 1% সময় অনেকক্ষণ ভাববে করে ব্যাট করবে। অতএব টসে জিতে ব্যাট করাই হয়তো উচিত। শনিবারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার হয়তো তাই করা উচিত। তো যাক, তো টসে জিতবো কিনা সেটা তো লাক, বা ভগবানে যদি বিশ্বাস করেন ভগবান। এখন টস যদি করেন তাহলে তার সম্ভাবনা হচ্ছে 50-50, হাফ হাফ, কারণ দুটো হতে পারে, হয় হেড হবে অথবা টেল হবে, অতএব চান্স হচ্ছে হাফ। এটুকু আমরা বুঝি। বা ধরুন একটা যদি তাসের প্যাকেট নেন, সেইখানে 52খানা তাস থাকে, তার মধ্যে থেকে যদি যে কোনো একটা তাস তুলে নেন, তার রং লাল হবে না কালো হবে সেটারও সম্ভাবনা হাফ, কারণ 26টা হচ্ছে লাল রঙের। যারা তাস খেলেন তারা জানবেন, হার্টস আর ডায়মন্ডস এগুলো লাল। এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা তাসের নামগুলো যে হরতন, ইস্কাপন, চিরিতন বলি, এই শব্দগুলো এসেছে একটা ইউরোপীয় ভাষা থেকে। আমরা ব্যবহার করি হয়তো না জেনেই। এই শব্দগুলো এসেছে হল্যান্ডের ভাষা থেকে, যাকে আমরা ওলন্দাজ বা ডাচ ভাষা বলি, সেই ডাচ ভাষার শব্দ। ওলন্দাজ শব্দটাও অ্যাকচুয়ালি ওদের ভাষার, আমরা যেমন বাঙালি বলি সেরকম ওরা হল্যান্ডের নিজেদের লোকেদেরকে ওরা হলান্দাজ বলে, সেই হলান্দাজ থেকে ওলন্দাজ শব্দটা এসছে। হরতন, রুইতন, ইস্কাপন এই শব্দগুলো সব ডাচ শব্দ। তো তাসের মধ্যেও প্রচুর, আপনি যদি অঙ্ক পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে প্রবাবিলিটি থিওরির অঙ্কগুলো সবই হয় এই টসিং এ কয়েন অর পিকিং এ কার্ড, এই দিয়ে শুরু হয়। এ তো গেল প্রবাবিলিটি। এগুলোকে আমরা বলি অবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি, মানে এটা হবেই, মানে আপনি টস করলে তার সম্ভাবনা হাফ হাফ, বা একটা কার্ড তুললে সেটা লাল বা কালো হওয়ার সম্ভাবনা হাফ হাফ। এটা কোনো ব্যক্তিগত মতামতের জায়গা নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে ব্যক্তিগত মতামত হতে পারে, বা ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, সেগুলো হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি। আর সেখানেই আমাদের এই ধর্মীয় বা দেবতার বিশ্বাসের কথা চলে আসে। ধরুন আপনার আজকে বাইরে বেরিয়ে ফিরে যাওয়ার অটো পাবেন কিনা, এটা একটা সম্ভাবনা। পাবেন কিনা সেই সম্ভাবনাটা আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, বেরিয়েই একটা অটো পাবেন কিনা, আপনি ধরুন দক্ষিণের দিকে যাচ্ছেন, গোলপার্ক থেকে বেরিয়েই গড়িয়ার অটো পাবেন কিনা, সেটার সম্ভাবনা আপনার একটা নিজস্ব ধারণা থেকে তৈরি হয়। তাই জন্য সেটাকে আমরা বলি ব্যক্তিগত বা সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি। তো সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটির কথা কেন তুলছি? সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটির উপর নির্ভর করে আমরা কিভাবে আমরা কাজটা করব। তো আমরা এই সম্ভাবনা তত্ত্বটা না বুঝে আমরা সবসময় কি করি, আমরা বলি ওই ভগবান করবেন। আর এই ভগবান করবেন এই বিশ্বাসটাকেই আমরা আঁকড়ে থাকি, এবং তারপরে আমরা নিজেদের ক্ষমতার কথা, নিজেদের কাজের কথাটাই ভুলে। সেইখানেই নরেন একটা মোক্ষম ঘা দিলেন। নরেন কি বললেন? বিশ্বাস, নিজের ওপর বিশ্বাস। এই নিজের ওপর বিশ্বাস ব্যাপারটাও আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। নিজের ওপর বিশ্বাস মানে উনি বলতে চাইছেন, অন্তত আমার তাই মনে হয়, যে এই ঠাকুরে বিশ্বাস করাটা এক জিনিস, আর ঠাকুরের দৌড়ে সবকিছু রেখে আসাটাও আরেক জিনিস। মানে সবই ঠাকুর করে দেবেন, অতএব পুরোটাই আমার ওই প্রবাবিলিটি দিয়েই হয়ে যাবে, এবং সেটা আমার ভাগ্য বলুন বা ঠাকুর বলুন তিনিই করে দিচ্ছেন, এটা তো হতে পারে না। নিজের উপর বিশ্বাস, আমি করতে পারবো, আমি করব, এইটাই নরেনের শিক্ষা। তো এই যে আমি, এইটা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত
4 এই লেকচারটাতে খুব পরিষ্কার করে বলা আছে যে আমাদের এই আমিত্ব বোধটা, এখন আমি দ্বৈত অদ্বৈত দর্শনের দিকে যাচ্ছি না, আমি আমার আমিত্ববোধের মধ্যে থেকেই বলছি যে এই আমিত্ববোধের মধ্যে আমরা প্রবাবিলিটিটাকে কিভাবে ব্যবহার করি। তো যদি ইকোনমিক্সের তত্ত্বের কথা বলি, ইকোনমিক্সে কি হয়, ইকোনমিক্সে এটাকে বলা হয় প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস। একটা কোনো কাজ করলে সেটা সফল হব কিনা সেইটা নির্ভর করে কিছু জিনিসের উপরে। তো শ্রীকৃষ্ণ তো গীতাতে বলেই গেছেন যে মা ফলেষু কদাচন, কাজটা করে যাও, সেখানেই আমাদের অধিকার, কিন্তু ফলের উপর তো আমাদের কোনো হাত নেই, অতএব ফলের কথা ভেবেও লাভ নেই। কিন্তু ফলের কথা আমাদের ভাবতে হয়, বিশেষ করে আমরা যারা অর্থনীতির চর্চা করি। কোনো কাজ সফল হবে কিনা তার উপরে অর্থনীতির অনেক কিছু নির্ভর করে, অতএব সফলতাটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্ব। এবার সফল হবে কিনা সেটা নির্ভর করে, আপনি যে কোনো কিছু কাজ করছেন ভেবে দেখুন, যে কোনো কাজ সফল হবেন কিনা সেটা নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপরে। একটা হচ্ছে আপনার দক্ষতা এবং আপনি কতটা কাজ করছেন, অর্থাৎ ইংরেজি করে বললে আপনার স্কিল বা এবিলিটি, যেটা আপনি হয়তো সেটা নিয়ে জন্মেছেন বা সেটা আপনি তৈরি করেছেন শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কতটা আপনি এফোর্ট দিচ্ছেন, কতটা আপনি কাজটা সময় দিচ্ছেন। এবারে আপনি যদি খুব দক্ষ হন এবং যদি বেশি কাজ পেছনে সময় দেন, তাহলে আপনার সফলতার সম্ভাবনাটা বাড়বে। এমন নয় যে আপনি সফল হবেন। রোহিত শর্মা ব্যাট করতে নামলেই প্রত্যেকবার সেঞ্চুরি করবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু সম্ভাবনাটা বাড়ে যদি রোহিত শর্মা ভালো ব্যাটসম্যান হয় এবং রোহিত শর্মা নাম্বার আগে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে আসে। তো তার দক্ষতা এবং প্রস্তুতির জন্য যাকে আমরা সময় বা পরিবেশের কথা বলি, সেটার উপরে নির্ভর করছে সফলতা। কিন্তু সেই সফলতার সম্ভাবনাটা কিন্তু সম্ভাবনাই, নিশ্চিত নয়। আর নিশ্চিত যদি না হয়, তখন আমরা যদি বলি যা করছেন ভগবানই করছেন, তা কিন্তু বলতে পারি না। সেইখানেই নরেনের কথা, নিজের ওপর বিশ্বাস, মানে নিজের কাজের উপর বিশ্বাস, যেটা অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নেই। এবারে এ তো গেল কাজের কথা। এবারে আরেকটা জিনিসের কথা ভাবুন, যেটাও স্বামীজি বারবার প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছেন। সেটা হচ্ছে যে আমরা ভালো কাজ যখন করি, আবার আমি আমিত্বের মধ্যে থেকে বলছি, আমরা ভালো কাজ করি, দান ধ্যান করি, যখন করি কেন করি? আমরা ভাবি, আমরা মনে করি যে আমাদের সৌভাগ্য বাড়বে, আমাদের ভালো হবার সম্ভাবনাটাই বেড়ে যাবে। তো আমার মা ছোটবেলায় সবসময়, এখনো নিশ্চয়ই বলেন, কিন্তু ছোটবেলায় বেশি করে বলতেন যে আমার ছেলেটি যেন বড় হয়, ভালো হয়। এখন ঠাকুর পুজো করলে বা দান ধ্যান করলে বা ভালো কাজ করলে আমরা ভাবি যে আমাদের ভালো হবে, সেখানেও সম্ভাবনা। আমার মা অনেক দান ধ্যান করলে তার ছেলেটি যে ভালো তৈরি হবে তেমন তো কোনো কথা নেই, কিন্তু যদি ধরেও নি যে হ্যাঁ কথা আছে, সত্যি সত্যি যদি একটা যোগসাযোগ থাকেও যে আমার মা পুণ্য করলে আমার তাতে ভালো হবে, সেটাও কিন্তু সম্ভাবনা শুধু নয়, সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি। মানে মা মনে করেছেন যে তিনি যখন দান করছেন তাতে আমার ভালো হওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ছে। এবার ভেবে দেখুন, আমরা যখন মানত করি যে কিছু একটা হলে আমরা দেবতার কাছে যাই, দিয়ে আমাদের মানত রক্ষা করি, সেটা কিন্তু আবার আমাদের সেই সফলতা আসার পরে, আমরা সফল হওয়ার পরে আমরা মনে করি যে নিশ্চয়ই আমার সফল হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি এই মানতটা করেছিলাম। সম্ভাবনা বাড়ে, প্রথম কথা তা তো নয়। দ্বিতীয় কথা, সম্ভাবনা মানে কিন্তু নিশ্চিত নয়। আর নিশ্চিত হলে তারপরে আমরা ভগবানের কাছে ফেরত গেলাম, সেটা স্বামীজি একেবারেই মেনে নিতেন না। আর এখানেই বারংবার বলছেন বিশ্বাস, 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 নিজের উপর বিশ্বাস। অতএব এই
সম্ভাবনা তত্ত্বটা আমাদের কাজে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব সেইটা বলার জন্যই আজকে আমি এই বিষয়টা বেছে নিয়েছিলাম। এই বক্তৃতাটা যদি ইকোনমিক্সের হতো তাহলে অনেক তত্ত্বকথা আসতো, প্রবাবিলিটি দিয়ে কিভাবে আমরা একটা কাজ সফল হয় তার বিভাজন করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলতাম। কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে যখনই আমাদের সম্ভাবনার কথা আসে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাটা হয় সাবজেক্টিভ প্রবাবিলিটি। আমরা ভুলে যাই যে এটা কিন্তু একটা সম্ভাবনা। যেমন ধরুন, সিগারেট খেলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে, ক্যান্সার হবেই এমন কোনো কথা নেই, ক্যান্সার হয়েছে অনেকে যারা সিগারেট খান না, সেটাও সত্যি। অতএব সম্ভাবনা মানেই নিশ্চিত নয়, এবং সম্ভাবনা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো বা ভগবানে বিশ্বাস করব সেটাও কিন্তু চলে না। আর সেখানেই নরেনের শিক্ষা, নিজের উপর বিশ্বাস। ঠিক আছে, এই বলেই আজকে আমার সামান্য যতটুকু চিন্তা ভাবনা সেইটা শেষ করলাম। আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানাই। সন্ন্যাসী বৃন্দকে আমার পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করতে দূর থেকে পারছি না। আপনারা সুধীবৃন্দ, আপনারা বসে শুনলেন, আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। নমস্কার। Thanks to Dr. Indrajit Roy, who joined us from Birmingham. An abstract subject on practical Vedanta and perceiving through subjective probability, Sambhavana. He has put it into live examples and made a wonderful attempt, concluding with Swamiji's emphasis on faith, Atmavishwas, and how we can grow as full individuals in daily life. On behalf of the Institute, I offer my namaskars to Dr. Indrajit Roy and convey our deep thanks and prayers for his success and health and peace. Thank you, Dr. Roy. We now move to come back to India safely. We request Swami Atmashraddhanandaji, Secretary of the Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur, to speak on practical Vedanta, the need of the hour. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekanandasuraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurmamritam Gamaya. Revered Swami Bodhamanji, revered other Swamijis, and other speaker on the dais, and the distinguished audience. The subject of this session has been practical Vedanta according to Swami Vivekananda. It's a subject that should interest everyone. There's a reason for saying so. Let's come to the word Vedanta. We have been using the word Vedanta since morning, since yesterday in fact. And the immediate reference that was made was to the three systems or three perceptions. That is Advaita Vedanta, Vashishta Advaita Vedanta, and Dvaita Vedanta. So these three perceptions, three systems, three schools of Vedanta were referred to. But what is the term Vedanta? What does it mean? The word Anta means last thing. As we say, Ant mein kya hua, in Hindi we say, what happened at the end? So we read the Vedas, suppose we all have the good fortune
Somehow we have got a feeling that Vedas are meant for some mysterious human beings who find time to read it, who have got some extraordinary capacities to read Vedas, though Vedas are meant for all human beings. So, you read the Vedas. What did you find in that? Well, the majority of us, if you have the chance of reading these sacred texts, which are the oldest in the world, that's a great blessing, that we are all here following a parampara, which is the oldest in the world. And if we read the Vedas, the first thing that we get to know is that first in the Vedas there are a lot of karma kandas which is mentioned, a lot of rituals, a lot of yajnas. So you do this yajna, and in order to do that yajna you need certain mantras, certain rituals, certain ways of diagrams in which the yajna is to be conducted, and the purohitas, the people who will chant it, and so on. And why these yajnas are done? Because they are meant to fulfill some desires. That's what we find in most human beings. First of all, they have a lot of desires. So majority of the Vedas are about this section, what we call as the Karmakanda section. Then there is also a section called the Upasana section, where meditations are mentioned. Meditations not in the sense as we generally use in Yoga Vedanta, rather Yoga and Patanjali Yoga Sutra, but meditation especially in terms of visualizations, where you say earlier you are thinking of Ushas in the morning, and then you are now actually meditating on morning in your heart. You are not going out to see the Ushas, you don't get up in the morning to see that, but you can visualize it. So you can think of the Ushas rising right in the center of your chest, you think there is a divine there. So these are the Upasanas. And then, see, majority is the Karmakanda, then the Upasana. And then the majority is over, then we have a very small section comparatively, but which is the most powerful of all. And that is we call Vedanta. It's not that at the end of it is Vedanta, it is in between also, somewhere it may come. Swami Vivekananda mentions this, that as you go through the Vedas, you find suddenly some section actually deals with what we call as the Vedanta, the essence of Vedas. So what is the essence? The essence is that Vedasya Antaha, Vedanta, or the Upanishads, or the Bhagavad Gita's message also, which is akin to Upanishads. There what you find that Vedanta is basically trying to say that what you were searching outside through your desires. As in the morning we heard Swami Haribrahmendraji referring to Sukh and Shanti. You are searching for it outside. Actually, what you are searching outside is already within you. What you have been looking out is actually within. And who is within? It says within is that infinite being within you, which is what you are. And we call it divine, we call it Atman. So Vedanta is about this knowledge, this understanding, this experience of what is within. So what is within, that is the thing which we are all searching without. So there is a theoretical aspect of Vedanta. That is, we are now listening to this talk. You also listen to other talks. You will read books. All that refers to accumulation of information, insights, knowledge. And this is one thing we all seek, which is very good that we are doing it. But then it is only at the level of intellect or theory. There are many people who have a lot of knowledge, but they are not able to put into practice. Simply they are not able to put into practice. Sri Ramakrishna gives the example of a person who knows tabla or mridanga's bowl, the way it is to be played,
using certain sounds, tagadim, some sound. But he cannot put it in his hand. It is there in his mind, but he is not able to put it in hand. So we know many things, which is better than absolutely being ignorant. But unless we put into practice, it is just like one of the monks used to say, you take the milk in your mouth, you chew it around, but you don't actually drink it, you throw it out. You don't gain anything from drinking such a milk. So milk should go in. We must get nourished by it. It should give us a sense of strength, vitality. That is what it becomes when the theory becomes a practice. It gives us strength. So practical Vedanta we need today. And what is today? Today is not just today the 12th of October. Today consists of so many things that are happening around us. On one side you have the war that's happening that is so disheartening to read. You have also the cricket match that is happening on the other side. We have the life of the human beings going on with all their ups and downs, with all their personal, domestic, national, international issues. So this is what we are living in. We all live in today. So in today, we are all seeking for certain things. Whether it was yesterday or it will be tomorrow, we are all seeking something. And that something is what Vedanta says, we are actually searching for ourselves. That's a very profound statement, that we are searching for ourselves. But we are here. Why do we say that we are searching for ourselves? We are searching because the self within us is so complete. It is so one, it is so purna, that once you know it, you really don't require any other search. You don't require to get anything. There's no addition possible to that. That is why when we use the famous Shanti mantra, Purnamadah Purnamidam, that actually speaks of our completeness. Now if you take Vedanta's famous formula or sutra, we all ask our life's conditions, why we are what we are. Somebody is born in a rich family, somebody is born in a very intelligent family, somebody is born with rather incomplete body, some congenital disease. Somebody is suffering from some terrible tragedy in life. Somebody is very poor. There is so much variety, there is so much of things around us. So we often ask this question, why the human situation is what it is, why we are what we are. Of course, we have the immediate some reasons. We speak of the cause and effect. But from Vedanta, when we go deeper, one famous person, he was a doctor, so he was a specialist in liver. To him, one of the IIT professor asked him, Sir, what do you think is the major cause for all problems in the body? He's a doctor. He says, what is the major cause, main cause for all problems in the body? His immediate answer was birth. That we are born means there will be some problems. So there is a birth. So this very act will bring many things together. So we go back. What is birth? Which means, why are we born? Where were we before we were born? So we go further and further, and Vedanta gives us a solution, a spiritual way of looking at things. It says, first you are Purna, which means there is no two, there is only one. Then one becomes two and three and four and an infinite number, and then each one feeling that it is incomplete. This is called the process of avidya. From Purna, for reasons unknown to us, we become suddenly Apurna, as if we are lacking something. The moment you say, I am lacking something, it means you have some desire. You need to fulfill that desire. Then only you say, I don't lack anything. If a person says that he has achieved whatever best he could achieve, it's a very fantastic thing. We are all running to achieve things.
to accomplish things. After achieving that, again it seems there needs to be achieved, something is to be achieved. So a person goes to a hill station to enjoy his peace there, but very soon he finds that it's boring. He needs to go to the plains, and plains it is again hot. So you'll find something always that he is looking for. So he says, from apurana, from that sense of lack, is born desire. From desire is born karma, which means I need to work to fulfill my desires. And from karma is born karma phala, which is certain experiences in life. Generally, karma phalas are only sukha and dukkha. So either it is pleasant or very unpleasant. It is very helpful or not very helpful. It is successful or it is failure, generally. And from that, I want to overcome that experience, sukha and dukkha experience, so I do some more karma. And meanwhile, my time is out. They say, now your life is over. So what about what I have got with me? Carry on to the next life. And there you carry on with your work, and then again you build up some more karma, and then again the siren is given, again you carry to the next life. So that's called the samsara chakra. Going on from one life cycle to another life cycle to fulfill desires. Holy Mother Sri Sharda Devi would say, even if you have a desire to eat with batasa, you will be reborn. Which means a person still has certain amount of some lack. That lack also should go. So this in Vedanta is, in short, this is what we understand. Vedanta is a system which says that we are deeply within, complete, Purna. And this Purna is not of the nature of something what we call as material. It is divine. Each one of us divine. And when Swami Vivekananda went to the West, in the famous Chicago addresses, he said that, that was one thing which shook many people. Because many people thought actually they were not what Swami Vivekananda had told. They had heard from their childhood, as one of our speakers said in the morning, in childhood, that they are incomplete, they are rather kind of sinner. But Swamiji said, no, you are divine. He quoted from the Shvetashvatar Upanishad. Swami Vivekananda said, whatever I say it based on the Upanishads. And he said, Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarna Tamasah Parastat Tameva Vidittati Mrityumeti Nanya Pantha Vidyate Ayanaya. Vedahametam. So I know that, Veda means to know. Veda aham, I know that. Know what? Adityavarna. Which means some being within me which is bright, which is effulgent, which is full of divinity. This is a statement by a rishi. So this is one statement which calls upon everyone that we are all children of immortality. This is the first aspect of practical Vedanta. That we recognize that in each one of us there is divinity. We are, if we go on searching ourselves, who are we? Who are we? We will reach a point, and that point, if you have absolute trained intellect and a very pure heart, both are very important. So it's not just simply that I have got a very trained intellect, I can argue very well, I'll be able to discover it. You also need purity of heart, which means you have got rid of what we call as anger, greed, jealousy, all those human limitations. And once it is freed, then you discover that nothing but all of us have got the same divinity. So then comes the question, if I see the same divinity, how about the people who are evil? The people who are violent, with whom I don't see eye to eye. I find that they are so greedy, they are so jealous, they are so small-minded. And I also, on the other side, have this fact which is also based on experience of the rishis, which says there is divinity in everyone. So how do I reconcile that? So if we again go deeper, Sri Ramakrishna's example, that you have got, let's say,
light is burning, a lamp is burning, and you have got a lantern with a kerosene lamp. It has not been cleaned. The chimney has been not cleaned for a long time. So the carbon monoxide covering, a layer is settled on the whole thing, and it's not, no light is almost coming out. Then you take a piece of cotton and clean it up. The same light which was there, it starts shining forth. Likewise, in each one of us, the medium through which this divinity manifests itself varies. Body and mind. Shankaracharya in his bhashyas, especially in the Kathopanishad bhashya, 4 or 5 times he mentions this term, that unless susanskritatma, you must have your very clean mind to manifest the divinity within. Now, Sri Ramakrishna, Swamiji in his inspired talks, he says, Sri Ramakrishna was like a like a light kept in a glass which is absolutely clean glass. So his whole light was completely manifest. So we could see that he was nothing but divinity itself. So the first thing therefore is that we should recognize that we are all divine, but we also know in a relative world that there are people in whom the covering through which this light has to penetrate, the covering is not very clean. So how do we do? How do we handle them? Then Sri Ramakrishna's famous example of that there is God everywhere, but there is also what is known as the Mahavat Narayan. You know, there's the running of the, there was a boy who was sent from the Gurukul to bring his alms, and he had heard his master, his guru, telling that there is Narayana in everywhere. So as he was going, he saw one elephant running. An elephant had gone mad, and he was violent. He was running, coming towards him, everyone shouting that go away. But he had his own thinking. No, God is in everyone. It is in this elephant also. And there was a Mahavat sitting above. He was also telling, go away, but the boy did not budge. So the elephant came and caught him by his trunk, and fortunately did not trample on the little boy, but threw him aside and went away. Afterwards, the boy lost his consciousness. The people from his Gurukula came, and they sprinkled some water, and his revered teacher was with him and said, when he opened the eyes, he said, why did you not listen to when the people were telling you? He said, no sir, you only said there is God in everyone. Narayan, savar bhitare ache. If Narayan is savar bhitare ache, then why should I go away? Then he said, okay, but there is also Mahavat Narayana. He is also telling you. So that Mahavat Narayana also you have to listen to, which means in a very practical sense, we have to apply this idea of divinity in others. But this also refers to another very important issue, which is when you say there is divinity in others, there are two immediate things that come to us. First is the way we serve others. Sri Ramakrishna's famous incident that in each one there is divinity and you can only worship him. Shiva Jnane Jiva Seva concept of Swamiji, that you should see Shiva. Suppose you are not worshipping Shiva, you are seeing Vishnu, you can say Vishnu in him. So you are worshipping some other form of God, you see him in, and try to serve him, which means you serve God in that particular way. Added to that, you also have the idea of, this is very important, second one, that is when we deal with each other, human relationships. We often have this big issue of how do we have healthy human relationships. There also this idea of divinity in each other. Let us see divinity, which means don't be only finding fault with him. Look upon each one as traveling from a lower state to a higher state. From lower truth to higher truth. Today he is perceiving the world like this. Tomorrow he will see in a better way. But at the same time I must have the strength to see that there is divinity in him. Great Goswami Tulsidas Ji Maharaj, the composer of Ramcharitmanas, he says, Tulsi sansar mein sabse miliye dhaaye, na jaane kis vesh mein Narayan mil jaye. So let us try to see that Narayana, try to meet everyone with great sense of respect and courtesy,
what Patanjali calls it Maitri. First you should have a sense of friendliness, karuna. Those who are suffering, have karuna on them. Don't feel happy that he is suffering in any way. And there should be mudita, that you should feel that somebody is progressing, need not develop jealous of him. He is better than me, he looks better, he speaks better, he writes better, he earns better. He is better than me in some way. I should be able to encourage him. I should not feel jealous of him. That is called mudita. And there are some times when somebody is incorrigible. So that is in American language, they'll say no deal. Or what we call as upeksha. Not that I go on, criticize him day and night. I just leave him to his fate. This is what all the best I can do for him, because he is not in a position to change. So I try to see God in others. This is practical Vedanta. Another very important thing about practical Vedanta is that it speaks of realizing God. First is that we worship God in rituals, through pujas. We also try to worship God in our dealings with others. We try to bring in the sense of divinity permeating all our work. But there is a very important verse from the Kathopanishad, and I would like to read that to you. This verse was very not dear to our President Maharaj, revered Swami Bhuteshanji Maharaj. He would say this one verse used to impress him very much from the Kathopanishad. This verse says, Na virto duscharitat, na ashanto na samahitaha, na ashanta manaso vapi pragyane nainamam apmayat. One who says that he wants to realize God, he wants to experience God, which means he has made a journey. Journeying from just being a believer to a practitioner. So believer means you read something and you go on speaking about to others. But practitioner is he makes change in his routine, in his behavior, in his activities and in his vyavahara, so that he can practice what he believes in. So suppose a person says that he wants to realize God in this way, then he should have first of all stopped doing or indulging in anything which is duscharitat, anything which is duscharitra, wrong things, wrong character, which means you withdraw yourself from any form of, whether it is cheating or harming or violence, anything that might lead to any of these things. That I will not harm anybody, I will not cheat anybody, I will not try to act smart at the cost of others. No, I must always be, I'll always keep this idea that my dealings, my way of doing things should have that stamp of honesty. What Sri Ramakrishna called as Man Mukh Ak Karo. You must always try to make what you believe in and what you are doing as one. Na shanta manaso samahita. One whose mind is very restless. Now, why the mind is restless? Now, this is a universal question. In the Bhagavad Gita also this question is asked. Why is the mind restless? Of course, we have not tried to give it all those causes which will make it calm. But it could also be because we have not studied the mind in depth. If you study in mind in depth, you will find there are desires in it. There are also, and these desires don't let you have peace. So can we give up desires so easily? Suppose I get convinced that desires are the cause of my restlessness. Can I, I've got the delete button in, let's say in your WhatsApp, can I delete my desires? Is it so easy? It's not easy. So what do? So try to first of all understand what desire is. And come down to the level of what is required and what is only perceived as requirement. It is actually not a requirement. Which means first you have the need level and the greed level. Come down to the need level. The greed level is always, concerning trying to impress others, trying to look very big, trying to shine out others.
which is often, like Swami Vivekananda said in his famous letter to the Raja of Mysore, he says, the vanities of life are transient. So all these things were vanities. Once somebody went to Singapore and he was told that, look, there is a shop here where the handbags are available and they are of a brand, a particular brand, and it can go to as much as each handbag costing 40 lakhs. Imagine that. You have to just put a few things in that. You can as well carry in your famous jhola, which is we all carry around. All vanities of life are transient. And Swamiji said, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. What a remarkable statement. So they only live. So, na virito duscharitat, na ashanto na samahitah, na ashanta manaso vapi. One who has not cultivated certain meditative state of mind, prajnananena apnuyat, he cannot have that perception of the divinity within. A very profound statement about how we should cultivate our life, how we should try to bring practical Vedanta into our life. Another aspect of practical Vedanta, which Swamiji has spoken of, I'll mention. I know the time is running out, but 2 or 3 points I'll mention and conclude. One is, another problem in day-to-day things that we face, there is a problem of when things don't go our way, our reactions to that. In the language of the psychologists, it is called depression. People are depressed. It is one disease which is so much widespread. We are just do not know how to, even little children. See, little children also, we understand that even they also could be very depressed. It's not somebody who's grown up and he has lost his job or he had some terrible experience, he could be very depressed. Even little children could be very depressed. How did this negative line of thinking become so strong in them? So that's why Swamiji says that right from childhood, all positive ideas should be put into our brain. Always think positive. Learn to face no's in life. Somehow we always say we don't face any no. There are no's in life. In every time we are facing, there are no's. For instance, today I didn't want rain, but it starts raining. There's a no. I wanted to catch the bus, but the bus went away. It's a no. I wanted to finish certain thing, it did not happen. It's a no. I wanted that so much of income to have happened, that did not happen. It's a no. There are hundreds of no's in our life. We must be able to understand which no can be solved and which has to be accepted. This is practical Vedanta in our day-to-day life. And that which has to be solved, and there we should take all initiative to do it. And that which cannot be, so we should just keep it aside. See, here, there is a verse again from the Kathopanishad which speaks of how we should handle these no's or difficult situations in life. In the Kathopanishad it says, Suryo yatha sarva lokasya chakshuhu na lipyate chakshushair bahya doshaihi ekastatha sarva bhutantaratma na lipyate log dukkhena dravyaha. Think of Surya, the sunlight. The sunlight falls on everything. Acharya Shankara in his Bhashya says that it falls on the gutter water, it falls on the lake. We have the Ravindra Sarovar nearby. You have got a clean swimming pool, there also it falls. The sunlight makes no distinction, it falls, it illumines everything. And it is not affected by anything also. It's not that the sunlight falls on a gutter, all the garbage and dirty things, the sunlight gets polluted. It doesn't. Similarly, says the Rishi here, Suryo yatha sarvalokasya chakshu. Like the sea, like the eye, we have a personal eye, each one of us has 2 eyes. Like the whole world is like having an eye, the eye of a sun. And it is na lipyate chakshushai bahya doshai. Suppose I have got some defect in my eye, I am not able to see something.
Does it mean that the sun is to be blamed for that? I am to be blamed for that. Likewise, Ekastatha sarvabhutantaratma, there is the same divinity present in everyone. Na lipyate loka dukkhena dravyaha. Anything in this word, loka dukkha, there are so many dukkhas in this word. In, I think in Hitopadesha, there is a verse which says that Shokasthani sahasrani dine ratre pade pade. Which means there are so many dukkhas which can give you shoka, a sense of sorrow, in night and day at every step. So what should we do? Shall we have a bad mood and sit? Shall we say, oh, things did not go well, I had a very bad day? Then we go on thinking till it becomes a neurological problem. We become so convinced that in everything we want to find only fault and try to say that some things have gone wrong, the word is not all right, I am not all right. You know, almost 50% of American population has to take antidepressants. Imagine that. In India also it is increasing. So this is a very serious problem we have to deal with. So it says, just as the Surya is not affected by whatever it falls on, although it is sarva lokasya chakshuhu, it is not affected by anything. Same way, the divinity in us, there is a divine core within us, which is not affected by whatever happens in our life. Remain detached, learn to see things in a picture-like thing. The detachment, anasakti, is as much as possible as that we are able to put ourselves completely into something. In his famous lectures, Work and Its Secret, Swamiji says, we suffer because of this. We suffer because where we put our whole mind into, that we are not able to withdraw from. We have become so much deeply attached to that we are not able to come out of it. And that is the cause of our suffering. He puts it so poetically, and he says, the honeybee came to sip the honey, but it got stuck with the honey itself. Its feet got stuck. So this is another message from the viewpoint of practical Vedanta. What happens if you practice Vedanta? What you make it practical? Says the Upanishad, Atmana vindate viryam. If you know the Atman, if you realize that, if you are able to practice that Atman consciousness into your life, you develop strength. Atmana vindate viryam. You get strength. Samarthyam. Virya means samarthyam. You develop competence, you develop power. So if a person has developed that, he has developed that consciousness, then definitely all that which comes to him as challenge, as difficulty, as something in which he feels stuck, he'll be able to handle it in a very right way. He'll not run away. As Swamiji says, he will face the brute. He will not run away from the brute. So this is a sign of strength. We need a lot of strength, physical strength, mental strength, moral strength, spiritual strength. All of us, we require this aspect of Vedanta, practical Vedanta, very much. And one more thing, that Vedanta should make us more human. When I see the same divinity in others, I develop greater compassion, greater courtesy, greater sense of gentlemanliness. Do unto others what you want others to do to yourself. So only saying that there is same divinity in everywhere and always making yourself first at everything, which means you become more selfish about it, that's not Vedanta. Vedanta is always, when you develop a sense of perception that is same, what is in me, sarva bhutantaratma, what is in me is also in others, then you give others a sense of, yes, come forward, I am there to help you. A person becomes he becomes a man of service, a man of person who wants to give to things. And finally, we must say, Swami Vivekananda very strongly emphasized that having known this, we should not simply acknowledge it intellectually.
We may begin with that, but we should not stop at that. We must go further. He would often refer to, he has referred to this in the Jnana Yoga lectures, he has referred to when he came to India, his lectures from Colombo to Almora, he referred to the famous verse from the Kathopanishad, which is Uttishtata Jagrata Prapya Varan Nibodhata. The original translation of the verse is, arise, awake, and approach the enlightened ones. Prapya Varan. Varan means those who are very, they are respectable for their wisdom. Nibodhata, learn from them. That is the original translation, but Swamiji has given it a very powerful, poetic, new kind of a call to the whole humanity. He says, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Which means simply you have risen up and you are looking around. No, you must carry on, you must work on, make it practical, be hardworking, see that it is put into its final shape. So stop not till the goal is reached. And each one may think, this is my goal at the moment. The goal may be different for a school student, from a college student, or the office goer, or a person who is in his declining years, and one who is approaching the last part of his life. He may think my goals are all different. Actually, goal is only one. And that goal is, through all these different seekings, ultimately we have to see that the mind gets prepared, is pure enough, and we develop what we call as, we develop a sense of purity and realize our own divinity. Swamiji says, each soul is potentially divine. Thank you. We are very thankful and for this well-analyzed, well-thought-of subject, practical Vedanta, the need of the hour, from the Karmakanda till the applications in daily life. Swami Atmashraddhanandaji, Secretary of the Ramakrishna Mission, Kanpur Center, has succinctly and beautifully put. And the last message is important. Application, not just appreciation. It should not just become theoretical, but should enter into our daily life as much as possible. We offer our thanks to him.